Kebahagiaan harus terus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Hidup adalah proses pengembaraan, bukan tujuan. Perjalanan ini memang melelahkan, tapi sesungguhnya lelah itulah arti kehidupan yang sebenarnya. Tantangan terbesar dalam hidup adalah menjalaninya. Jadi bersiaplah dan isilah hidup ini dengan harapan, karena perjalanan telah menunggu kita. Berjalan, jangan berlari, sebab hidup itu perjalanan, bukan pelarian. This is our story when we go to Gora, the local mountain from Brebes. Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. Hello vlog, welcome to my guys. Boy. Yeah.